Lenkosi Jesu Kristu ndawucela ukuthi sithandaze singakaqali inkonzo yethu yalamuhla. Babe wethu longcwele uNkulunkulu wena lophilako bewukhona ngositolo umhlaba ungakadalwa nalamuhla uyinkosi lenemandla uyinkosi lekhathimi lako. Sesiyathandaza ke mongcwele sangena kule nkonzo ngegama lika Jesu Kristu lophilako. Sithandazela umlilo wakho nemandla akho, sithandazela Nkosi kunqoba kwakho akwehlele tikwethu egameni la Jesu Kristu waseNazaretha. Lithumelo ngenkosi liniketa wena konke babe akwenteke yakho yodwa inthando ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Siyanivusela bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu. Ndawucela ukuthi sibukeni live lenkosi sikanye kanye sibongele lithuba lelihle uNkulunkulu lasiphe lona sise makhaya setindzaweni etehlukene egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Lamhla sihloko ngicela sikhulume ngaso sihloko lesithi kwakunesizathu sekuthi Paula aye eJerusalem. Hallelujah. Kwakunesizathu sekuthi Paula aye eJerusalem ligama lenkosi salibonga. La sifunza khona hlobo tami sithola indzaba ya Paula egameni lika Jesu Kristu lapho khona mongcwele amholela ukuthi akaye eJerusalem. Kodwa ke ngegama lika Jesu Kristu lophilako bantfu bebathi akamele ukuthi aye eJerusalem. Hallelujah. Ngicela sifunze incwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko saka 21 sitawufunza evesini lecala kuya evesini laka 4 ngegama lika Jesu. Ufunzeka kanje. Sihloko sithi Paula bavakashela eJerusalem. Sathi kube sehlukane nabo satshweza ngemkhumbi saze safika eKhosi. Ngakusasa sefika eRodosi sathi nasuka lapho saqonza ePatara sakhanza umkhumbi loya eFensia sakhwela sahamba ngawo sefika endzaweni lapho sabona khona sichini saseSiprosi sasibhudla ngaseningizimu saya eSiria sehlela eTire ngoba lapho bekutawukwehla khona timphahla lebe tisemkhunjini. Verse 4 sakhanza emakholwa sahlala nawo liviki ngemandla amoya longcwele batshela Paula ukuthi angayi eJerusalem. Hallelujah. Ngemandla amoya longcwele batshela Paula ukuthi angayi eJerusalem ligama lenkosi salibonga. Uma sichubeka ke bazalwane siya ku verse 8 sigcina ku verse 14 live lenkosi lithini ngakusasa sahamba saze sefika eKesaria sefika sangenisa sahlala emtini wemvangeli Filipu lebekangilomunye webasidi labe basikhombisa bekane madodzakati tinfombi letine letati profeta sathi sisahleti emalangana wefika umprofeti libito lakhe kungu-Agabhasi aphuma eJudiya. Wefika kithi wathatha libhande la Paula walibopha etinyaweni nasetandleni takhe wathi naku lokushiwo umoya longcwele umnikati walelibhande utawuboshwa ngamaJuda kanje eJerusalem amnikele etandleni tebetive. Verse 12 sathi nasiva lokho thine kanye nebantfu baleyo ndzawo samncenga Paula ukuthi angasayi eJerusalem. Kodwa waphendula wathi nikhalelani kanje nize ningidzabukise enhlitweni angalinzeli kuphela ukuthi ngiboshwe eJerusalem kepha ngilungele nekuthi ngife ngenxa yenkosi Jesu. Verse 14 sehluleka kumvimbela sase siyamyekela sathi akwenteke inthando yenkosi. Hallelujah. Ngicela sithandaze mongcwele busisafundwa kwelive lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ligama lenkosi salibonga. Lapha zona sithola indzaba lakhona Paula live lenkosi lithi umoya longcwele bekamholela ukuthi akaye eJerusalem. Hallelujah. Makabonge uNkulunkulu. But this live lenkosi bathi nabakulendzawo la khona
waprofetha kwathiwa unemuntu lotawuboshwa. iBhayibheli lithi kwekuqala baprofetha kwathiwa Pawula akamele ukuthi aye eJerusalema. Number 2, lisivile Nkosi, kwaba nendoda le-Agabhasi umprofethi waNkulunkulu, naye wathatha libhande laPawula watibopha ngalo egameni likaJesu. Wase uyaprofetha ukuthi lo mnikati walebhande leli utawuboshwa uma afika eJerusalema. Hallelujah. Sihloko sethu sithini? Kwakumele ukuthi Pawula aye eJerusalema. Bayibonge inkosi engathi mungu. Hallelujah. Ligama lenkosi libonge. Lisivile Nkosi ke wagcina Pawula aqhubeka nokwenthando uyaNkulunkulu. And kunemagama labawoshoko labazalwane bayangibusisa kuverse 14. Bathi sehluleka kumvimbela sase siyamyekela sathi akwenteke inthando yenkosi. Sehluleka kumvimbela sase siyamyekela sithi akwenteke inthando yenkosi. Makabonge uNkulunkulu. Akwenteke inthando yenkosi. Lisivile Nkosi ke uyasuka ke manje Pawula ugcina uyahamba uya eJerusalem. Mayibonge inkosi engathi mungu. And nakafika eJerusalem live lithi wafike vele waboshwa. Hallelujah. Njengokusho kwabaprofethi baNkulunkulu. Ligama lenkosi libonge. Wafike vele waboshwa uma afika kuphina eJerusalem. But molongcwele kwaNkulunkulu ngekhathi inkosi uyayikhuluma ukuthi noma atawuboshwa but kumele ukuthi kwene inthando yaNkulunkulu. Inthando yaNkulunkulu kwakuyini ke? Kwakuthi aye Pawula eJerusalem. Likhona abazalwane. Inthando yaNkulunkulu kwakuthi Paul agcine afikile ayile eJerusalem. Mayibonge inkosi engathi mungu. Hallelujah. Uma ufunza chapter 23 khona lapho encwadzini yezenzo noma ke imisebenzi yabapostoli ufunza egameni likaJesu verse 11. iBhayibheli lithi ngebusuku lobulandzelako inkosi yema eceleni kwaPawula yathi manisibizi njengoba ungifakazele nje la eJerusalem kufanele wente njalo futhi naseRoma. Hallelujah. Lokusho ukuthi Paul bekabitele ukuthi enge eJerusalem afakazele ngongcwele bese uyaqhubeka uya enzaweni yaseRoma. Hallelujah. Kwakufanele ukuthi aye eJerusalem. Although beprofet oletinenge letithi kukhona letawukwenteka taqinisile but inthando yaNkulunkulu kwakuthi enza ngetulu kweprofeto but aye eJerusalem. Likhona abazalwane. Hallelujah. Siyathola kuverse 11 chapter 23 live lenkosi lithi ngebusuku bakhona lobulandzelako inkosi yema eceleni kwaPawula yathi mani sibizi. Yebazalwane, uma uNkulunkulu akuholela enzaweni lethide uyakugadza uyakulondoloda futhi uyakunikeza amandla ekuma ube nesibindi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngoba njengoba ungifakazele nje la eJerusalem kufanele wene njalo futhi naseRoma. Hallelujah. Lisivile Nkosi wase wethula ubufakazi bakhe Pawula uma asesengisawula ashaya umnyazo kaMongcwele egameni likaJesu aphendvuka. Likhona abazalwane. Lithi ke livile Nkosi kulobo wase wethula ubufakazi bakhe bekuphendvuka egameni likaJesu ukuthi uphenduke njani ufike njani la ukhona khona ePawula egameni likaJesu. Hallelujah. Lisivile Nkosi wase uyafakaza ufakaza ngemandla aNkulunkulu ukuthi ufike njani ukuthi ade akawushumayela livi la uNkulunkulu lophilayo. So lapho ngifuna ukuthi kuso sonke simo lokuso la ukhona khona uNkulunkulu ukunikeza imandla unikeza sibinzi ukuthi mani sibinzi ungesaba unganyakatiswa egameni likaJesu. Kule simo lokuso lamuhla unganyakatiswa ngegama likaJesu. Kule tindlu letehlaba empilweni yakho unganyakatiswa ngento but mani sibinzi uthi uNkulunkulu ngitawuba nawe. Likhona abazalwane. Hallelujah. Ligama lenkosi libonge. Kwakunesizathu esekuthi leni Pawula aye eJerusalem. Number 1 sivile ukuthi wafakazela ngongcwele wafakazela Jesu wafakazela izulu ukuthi ukhona uNkulunkulu uyaphila yebazalwane. Hallelujah. Khona uNkulunkulu ngetulu konke boNkulunkulu alabakhona lekumele ukuthi bantu baseJerusalem abamkhona. Chapter 27 khona lapho umsebenzi wabapostoli. Uma sifunda chapter 27 sitawufunza nje siqale verse 29 siyawugcina ku verse 32 egameni likaJesu. Kufunza kanje. Acts chapter 27 verse 29. Babesaba ukuthi umkhumbi wethu ngahle uphahlateke ematsheni. Ngakho base behlisa isimiso temikhumbi letine ngemva kwemkhumbi. Bafisa ukuthi kuse. Ngakho bashayeli bemkhumbi betama kubaleka nekwehlisela umkhumbi emantini
bashaya sengathi behlisa letinye isimiso ngembili kwemkhumbi. Verse 31. Kodwa Pawula watshela lendvuna yembutho wathi, nangabe labashayeli balomkhumbi babaleka, kude lotawuphila lapha emkhunjini. Ligama lenkosi alibonge. Ngakho-ke emasotsha athi juba letintsambo letati simise skepe asiyekela sahamba. Haleluya. Haleluya. Uboshiwe ke Pawula manje usekhathi emkhunjini bahamba umkhumbi egameni likaJesu. Haleluya. Ngoba kule mpilo yekhona bazalwane sisekhathi emkhunjini lohamba. Mayibonge inkosi engathi mungu. Haleluya. Sisekhathi emkhumbini lo wena njalo lo hambako. Makabonge uNkulunkulu. iBhayibheli lithi ke kwekuqala bazalwane ukuthi Pawula ete la eJerusalem ukuthi atokhulula tiboshwa. Haleluya. Kotivikela ekufeni ngoba lithi livile lenkosi labathi basahamba umkhumbi egameni likaJesu wase uyaqala uyanyakada manje besaba abashayeli bawo bathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha bafuna lisu lekubaleka bashiye labo Pawula naletiboshwa ngekhathi kuze kwekuthi egameni likaJesu batophepha. But khuluma amagama Pawula uthi emadoda khuluma nendvuna uthi uma labashayeli babaleka la kulomkhumbi lona lesimgibele kude lotawuphepha sitawufa sonke. Makabonge uNkulunkulu. Haleluya. Lalela kulomkhumbi lokugibele uma ungabaleka kunebani incubo labatawufa. But hlala kulomkhumbi uhlale kuJesu uhlale kulesimo lesilokuso wethembe uNkulunkulu ngegama likaJesu ngoba uma usuka kulomkhumbi kunetinye letawubonakala ngegama likaJesu kanti manje lokuthi unawo kulomkhumbi emandla amongcwele ayabonakaliswa. iBhayibheli lithi ke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngawo emasotsha asayajuba letintsambo ukuthi labashayeli balomkhumbi bangehle. Haleluya. Bese intsambo tawujutshwa empilweni yakho ukuthi ungehli nomkhumbi lokuJesu. Ligama lenkosi alibonge. Zame ngathi tonke indlela tekwehla kulomkhumbi but dijutshwe intsambo ukuthi wehle ngegama likaJesu. Haleluya. Hayi ukuthi ufuna kubulawa ngomkhumbi kodwa lokufuna umuntu afuna kwenta ufuna ukuthi wena utophepha la ekhathi uphephise lebantu labanyenti kulomkhumbi wekholwa lomJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Lalela sikho ungasehlike kulomkhumbi wekholwa manje sikhathi sekubambelela la kula lamalanga lawa semalanga ekubambelela kule nkosi lengiJesu Kristu waseNazaretha. Ligama lenkosi alibonge. Haleluya. Ligama lenkosi alibonge. Ligama uma sifunza ke verse 42 bazalwane egameni likaJesu sona emasotsha lisilivile lenkosi basinawunyakada lomkhumbi kumadima ngoba uma umkhumbi unyakada bazalwane kunemla kwentekayo ngegama likaJesu ngoba umkhumbi wakho ekholwa nje manje ngiyakubona lapho khona uyanyakadiswa kunetinto letendekako longathanzi empilweni yakho ngegama likaJesu. Kunetinto letendekako longatifisi ukuthi itendeke kunesimo lesimatima lofakeke kuso manje. iBhayibheli lithi ke emasotsha aseakhala icebo lekuthi ayikhona akubulawe tonke letiboshwa ngegama likaJesu. Verse 42 ukuthi 42 emasotsha enanisu lekubulala tonke tiboshwa ukubete nasinye lesitawuhlamba sithi made siphunyule kodwa indvuna yelibutho ifuna kusinzisa Pawula yawalela kuloko esikhundleni saloko yathi bonke labakwatiko ukuhlamba abadumele emantini kuqala bahlambe baye elusenzeni laba labanye batawulandzela ngemumva bahlambe ngekugibela emaplangweni noma encedini temkhumbi baze bafike elusenzeni. Sasinza kanjalo besonke sahlamba saze sefika elusenzeni sewele. Wasa uphihlile lomkhumbi somlimele nikhona bazalwane. iBhayibheli lithi ke masotsha aseakhala plan ukuthi ayikhona ngoba sesekulesimo lesi. Ligama lenkosi alibonge. Asibulale letiboshwa nikhona bazalwane. Abafe labantu bonke but lisilive lenkosi egameni likaJesu indvuna yalebutho yana ngoba yayifuna kuvikela Pawula. Lalela sizathu sa Pawula sebuya eJerusalem ukuthi utophepha abantu kulomkhumbi. Makabonge uNkulunkulu sizathu sakho sikho sami ekhaya sekuthi ube la ukhona kwekuthi utophepha abantu labanyenti egameni likaJesu. Lisilive lenkosi masotsha akhala plan athi kayikhona asendele kanjena bazalwane asibulale bonke labantu labalanga ekhathi kuze kwekuthi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sitoqhubeka nempilo yethu sihambe. But indvuna yala ngegama likaJesu ngoba yayifuna kuvikela Pawula. Yana indvuna. Amen. Ngoba yayifuna kuvikela abantu bazalwane yayifuna kuvikela Pawula. Makabonge uNkulunkulu. Haleluya. Yala indvuna ngoba yayifuna kuvikela Pawula. Uma ugijima uya ku chapter 28 kule ncwadi lesifundzako yemsebenzi yabapostoli egameni likaJesu ufunza livesi laka 7
uyawugcina evesini laka-9. Kanti uma uthatha chapter 28 iBhayibheli likhuluma ukuthi ke manje Pawula egameni likaJesu useMalta. Haleluya. Ngoba baba sesichingini baba seMalta. Mayibongwe inkosi yengathimo. La khona Pawula siyathi inzaba bazalwane. La khona basibayabasa kuleyo ndzawo ngegama likaJesu. Ngoba kwase umakhada licala lithi kancane egameni likaJesu. Wathi Pawula kasabtela nakafaka ikhathi waqhamuka inyonga yafike yanamathela likhona hlokotamo. Haleluya. Kodwa wayithizithele emlilweni ligama lenkosi alibonga. Haleluya. Kulo verse 7 bazalwane emva kube kweneke leso sigaba. Ngicela kufunza verse 7 chapter 28 ngicine ku verse 9 khona lapho ku-8. Pawula uphilisa Tibulani. Bucama manje kwaleyo ndzawo bekunemasimu aPubliyuse umbusi walesichini. Wasemukela kahle nangemusa emalanga lamathathu asiphatha njengetivakashi takhe. Uyise waPubliyuse abesembhedzeni agula aphethwe yimbo nesisu egameni likaJesu sengadi. Haleluya. Pawula wangena endlini yakhe wakhuleka makabonge uNkulunkulu wambeka tandla wamphilisa. Wathi kube kwenteke lokho tonke Tibulani tamlesichini talethwa tafike taphiliswa tonke. Haleluya. Nasi izathu lesinye saPawula sekuya eJerusalem. Amen. Ngoba bathi basesendleleni umkhumba bakhahlelele esichingini nabafika esichingini wabakhahlelele eMalta bagcina baseMalta. Nabafika eMalta lisivile Nkosi ufika ke Pawula kuleli khali uyemukelela. Haleluya. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Umemukeleka ke ukhanza la uyise waloPubliyuse usembhedzeni uyagula nikhona abazalwane uphethwe yimbo nesisu sengadi. Makabonga Jesu. Isivile Nkosi Pawula wasungena ekhathi kulendlu. Haleluya. Egameni likaJesu wasewumbeka tandla wamphilisa. Nikhona abazalwane. Wasewumbeka tandla uyamphilisa. Lalela uboshiwe Pawula tithi prophet akakaye eJerusalem but uthi uMoya akaye eJerusalem. Ligama lenkosi alibonga ngoba kunetinto la tawufika tiyele eJerusalem. Number 1 ufakazela kakhulu kaNkulunkulu. Number 2 usitha tiboshwa ekhathi emkhunjini. Number 3 uveta iplan ekhathi emkhunjini. Number 4 egameni likaJesu uvisitela inyonga ekhathi emlilweni. Bantu bayabona ukuthi ayikhona lo nkulunkulu mkhulu ngoba lisivile lenkosi base bayakhuluma eMalta bathi ayikhona lo muntu uNkulunkulu. Haleluya. Emva kokuba babona ukuthi lo muntu akafi noma into waseyimshayile egameni likaJesu. Number 5 iBhayibheli lithi ke soya ke emntini waPubliyuse ufike uthandazela lobabe. Mayibonge inkosi engadimoni. Ufike uthandazela lobabe uyaphila ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicina abazalwane egameni likaJesu. Bakhulumile baprofeti ukuthi utawufika hlaseleke eJerusalem. But uNkulunkulu Moyengcwele umholela eRoma. Haleluya. Makabonge uNkulunkulu. Noma asase Jerusalem. But uthi uNkulunkulu egcineni mfanami ufuna eRoma. Sihloko sithe kwakumele ukuthi Pawula ahambe aye eJerusalem. Noma saveni lemagama ukuthi lalela ndoda uyawubulawa noma ke uyawuboshwa ngale ndlela lena eJerusalem. But Moyengcwele uNkulunkulu ukhulumile ukuthi noma uyawuboshwa kumele ukuthi ugcine ufikile eJerusalem. Mayibonge inkosi yengathimo. Haleluya. Ngoba kuyakwendeka tinto eJerusalem. Kuyawuphiliswa abantu eJerusalem. Amandla kaNkulunkulu ayawubonakaliswa eJerusalem egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ligama lenkosi alibonga. Uma sifunza le Nkosi bazalwane encwadini yaJeremiah chapter 51 ngegama likaJesu sifunza verse 50 sithola indzaba lapho kuthiwa khona nenonke lemphunyulile enkembeni hambani ke manje ningalibali. Ligama lenkosi alibonga. Haleluya. LiJerusalema libekwe enhlitweni yenu. Mkhumbuleni uNkulunkulu nisekuthe. Mayibonge inkosi engathimuni. iJerusalema ayingene noma ibekwe ayifakwe enhlitweni tenu. Haleluya. Kwakumele ukuthi Paul afike eJerusalem. Mayibonge inkosi yengathimuni. Ngicela ukuthandaza abazalwane ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi uNkulunkulu ukhona mkhulu. uNkulunkulu uyaphila. Moyengcwele wethembekile ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Lalela Pawula bekungakameli ukuthi ubambe iprofeti lithi utawuboshwa bese awusaya eJerusalem. Utawuboshwa eJerusalem. But kumele ukuthi kwendeke inthando yaNkulunkulu ukuthi ugcine ufikile kuphi na eJerusalem. Makabonge Moyengcwele
ugcina ufikile eJerusalema ngoba kunetinto letinkulu lalela sihloko sami ngisathandaza nawe ngegama likaJesu kunetinto letinkulu letibekiwe ekhathi empilweni yakho lekuziya ukuthi uyotimanifesta eJerusalema lekuziya ukuthi uyotimanifesta eRoma egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kunemandla amangcwele la ekhathi kuwe lekuziya ukuthi uyowabonakalisa manje eJerusalema kunebufakazi baNkulunkulu ngekhathi kwakho lokufuna ukuthi uyokukhombisa eJerusalema uyokukhombisa eRoma nikhona hlobo tami ngegama likaJesu haleluya akunakinga ukuthi iprofeti uvelile uthi lalela nawe uyakhona kwatima but hamba ngalawo mandla uNkulunkulu awafake ekhathi ngesive Nkosi waseNkulunkulu umniketa speed Paulo ngoba sithi ngaspeed saNkulunkulu bazalwane ekwenteni inthando yaNkulunkulu haleluya noma bamniketa ama-advices bantu Paulo bathi salungasahambi ngoba naleti zinto zetifetiwe but ekugcineni isive Nkosi bathi Nkosi asimyekele kodwa akwenteke inthando yakho ligama leNkosi libonge simyekele ekugcineni Nkosi akwenteke inthando yakho haleluya ela kuthandaza hlobo tami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kunelivile Nkosi encwadini ya 2 Corinthians chapter 5 verse 17 baseKorinte besibili sahluko saka 5 livesi laka 17 la khona livile Nkosi lithi ngakho ke nangabe umuntu kaKristu usidala nesisha into letinzala setendlulile bonke sekwentiwe kwababusha amen uma umuntu kaKristu usidala nesisha into letinzala setendlulile mayibonge Inkosi konke sekwentiwe kwababusha ngicela kuthandaza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha thandaze nawe la ukhona khona mhlawumbe kwase wamemukela Jesu Kristu njengenkosi nemsinzisi wempilo yakho ngicela kuthandaza nawe lamuhla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha haleluya noma mhlawumbe ke uselalele ngegama likaJesu awuzange esawusinziswe noma ke wake waphenduka wabuva umnanzi belivangeli wabuva umnanzi bekholwa ngoJesu kodwa ke ngenxa yebukhuni noma yebuthe bendlela noma yebuthe beluhambo lekholwa noma yedinkinga endleleni wase uyawulimala uyalahlekelana nemusa waNkulunkulu ngicela kuthandaza nawe lamuhla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha waphakamisa isandla takho la ukhona khona khulumela amagama lawo emva kwami ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha thani mongcwele ngiyakubonga lamuhla ukuthi uyawathethelela onke amacala ami uyathethelela tonke intono tami lamhla ngidalwa kabusha lamhla ngiyaphenduka lamhla ngithatha isinqumo nesisha sekuta kuJesu Kristu ngiyabonga Nkosi ukuthethelelwa ngiyabonga kwendiwa sidalwa lesisha ngiyabonga ukuthi ligama lami selibhaliwe encwadzini yokuphila egameni laJesu Kristu waseNazaretha amen siyabonga ngesihloko sakho lokuthethe isinqumo lesisha sekuphenduka lamhla uthathe Jesu abe inkosi noma ke sekubuyiselana naye nangabe sowalahlekelana naye ngegama likaJesu ngicela ukuthi ke manje ngikuthandazele sithandazelane bazalwane sithandazele ibandla laKristu emhlabeni la ukhona khona ngaphambi isandla takho into okwenda lomthandazo lo bese sesiyavala ngegama likaJesu babe wethu lo nemusa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha nangumfana wakho Nkosi ngegama likaJesu salalele ivi lakho mentela umusa umvikele kutotonke tifo methwale ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha musise Nkosi ekuphumeni nasemngeneni menda qhakade Nkosi nasehlobo menda qhakade nasebusika menda qhakade nasemgabadwini menda qhakade nasedesert ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha thumela ingilozi yaNkulunkulu Nkosi la khona ngithumela umthakala Nkosi ngegama likaJesu la tawuvilelwa nguwe ngegama likaJesu mandla akho ayamgathe ebusuku nasemini ngikhulwa imivalo yonke Nkosi levaliwe ngegama likaJesu ngiqaphela ibopho tonke letiboshiwe empilweni yakhe ngegama likaJesu ngikhulwa emandla ephila ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngangiluphi ihlobo lesifo lolusemtimbeni wakhe lamuhla
ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Lalela manje ufa uyakhwesha emtimbeni wakhe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Lakhathatheke ngabe emoyeni lamhla mthanazele mandla aNkulunkulu, mthanazela sibindi sekukholwa wena, sibindi sekuchubeka nawe ngegama likaJesu. Babe siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Methwale Nkosi ebusuku, methwale mina, uthwale umndeni wakhe, uthwale Nkosi konke la khona khona inyathela khona. Ngikhulela kuthula nemililo nemandla amongcwele ngegama likaJesu. Mendela umusa ke Nkosi lapho lesikhathi, umvikele konke egameni likaJesu. Umbusise kuphumeni nasemndeneni, wenele buhle nephakanyiswa kwegama likaJesu. Nosesibhedlela Nkosi logulako logulela ekhaya, mendela umusa ngegama likaJesu. Phakamise mandla ephila ngegama likaJesu la khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. God bless you bazalwane. Nkosi nimbusise kakhulu, siyathanda nonke. Asichubekeni simkhone Jesu, sichubekeni sithandazeni emakhaya, sichubekeni sifakazeni, sichubekeni siphile impilo yokumesaba uNkulunkulu, impilo engcwele, sichubekeni ihlobo tami sifunze livi ngegama likaJesu. Sithatheni izinto uma uNkulunkulu avuma ngegama likaJesu, sibambeni bazalwane egameni likaJesu. Jesu Kristu uyabuya masinyane. God bless you. Amen.